Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatu bachcho, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 7th Subject Science Chapter Soils is subtopic to Activity 9.4. For this activity, divide yourself into 3 teams A, B and C. The यस activity is करो आज अम खतर पानस कर 3 टीम बनान 3 टीमन मज डिवाइड कर you will be finding out how fast water passes down the soil. तुई वुचु छांडियो कि कोता तेज आब पास गसान कम मज जमीन मज जमीन मज. You will need a hollow cylinder or a pipe. Hollow cylinder या pipe आसान खतर जरूरत. Ensure that each team uses pipes of the diameter of the same time. दबाव यूजन टीम इस्तेमाल कर pipe ये गस आसन same diameter same length. Diameter यूजन मतलब खजर आस तम कोई गस आसन मतलब ह्यू गस आसन. Some suggestions for obtaining such a pipe are given below. कि सजेशन अम खतर कि करो obtain pipes यम जन बन कन दिथ. If possible, get a small tin can and out of its bottom. Cut off its bottom. दबा अगर possible गो लकुट tin can अनु and cut off its bottom. अमुक bottom अमुक जो करू कट ऑफ सटू. इफ PVC पाइप्स अगर जन PVC पाइप्स जन डेली इस्तेमाल करान पन्न कंस्ट्रक्शन में अप्रोक्सीमेटली डायमीटर 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज अवेलेबल मुमकिन गस. कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर्स दमा 1 सेंटीमीटर मन सटू ये. long pipes and use them pat karo tum istemal as the place where you collect the soil. Tama suja yedin tu ye miz collect karu. Place the pipe about 2 cm deep. Tama is pipe chi 2 centimeter deep in the ground. Zameen maz pour 200 ml water in the pipe slowly. Zahat ml aab trawat pipe maz var. For measuring 200 ml water, you can use any empty 200 ml bottle. इन खतर क्या measurement कर खतर 100 ml बोतल अकान. Note the time when you start pouring water. तमान time करो तो note इन तो मतलब आप आब भरन हेयु. When all the water has percolated, leaving दमान ये जन सोरी आब percolate आश leaving the pipe empty. Pipe आस गमज खाली. Note the time again. Pat करू बे time note again. Be careful not to let the water spill over or run down on the outside of the pipe while pouring. ये जन इस pipe मज त्राउस आब दबा आथ थाउस ख्याल कि गस न pipe निबिर गसन आब कि. Calculate the rate of percolation. Calculate image rate percolation by using the following formula. Aabich movement percolation गई movement ये formula करो इस्तेमाल. Percolation rate ml by mn. Amount of water divided into percolation time. For example, suppose that for a certain sample it took 20 minutes for 200 ml to percolate. दबा अगर अस 20 मिनट लग 100 ml percolate गस मूव गसनस एम rate of percolation 200 ml divided by 220 minutes, that is equal to 10 ml. Calculate the rate of percolation in your soil sample. दबा calculate करो percolation rate of percolation your soil sample pannis zameen sample. Compare your findings with other and arrange the soil samples
Arrange करो soil samples in the increasing order of the rate of percolation. बड़वनिस तादाद मज तरतीबस मज करो rate of percolation